Nice one! Luto na tayo. Hey bro. It's a grouper? Yeah. I use this flick. Fish on! Dito tayo sa spot. So may import tayong dala from France. So, fishing tayo. Much better if you use shoe. I prefer no shoe. Ah, oh, okay, okay. Careful. Because with shoe I fall. No shoe, my feet grab. Est-ce que t'es nœud tienne? Les nœuds de ça comment ça s'appelle? De pêche. Parce que Ah, ça, mais- ça se casse. Si le poisson est mort, ça se casse. Yan mga master, magpipishing tayo dito. Unang spot natin dito sa Libugsok Island. So yan, bali 3 araw tayo magpipishing. At dalawang gabi tayo dito sa sa mga isla. What is your name? Mark. Yeah. It's to YouTube. Yes. And bro? I'm Edward. Edward. Oh, Edward. From France. Yun. Medyo mapapalaban tayo ngayon sa hindi sa spot. Sa Inglesan mga master. Kaya magdugo yung ilong natin dito baka English. So yun. Abangan nyo yung fishing trip natin ngayon mga master. 3 days fishing. So sana may magandang kalabas yun yung fishing natin na ngayon. Yan. Date lang, magse-set up ako. Fishing na tayo. Try natin makahuli ngayong umaga mga master. Tapos mamaya pupunta tayo sa sa beach. So doon tayo magpupunta trip. Try natin dito. Ito natin. Walang mga master. Walang padawi. Walang kawan. So, tayo? Lipat tayo ng pesto. Spa tayo dun sa sa beach. So, update na lang mamaya. Yan, update tayo mga master. So, nandito na tayo sa pinaglipatan natin kanina. Yan, dito tayo sa Dimansing Island. So dito tayo mag-overnight ngayon. Yan sila brother, mga tropa dun, galakad-lakad. So mamaya mag-fishing tayo dito sa sa buhangin na to. Ayun, ganda ng beach, napaka bluish yung dagat at puti naman yung buhangin. Sana makahuli na tayo dito. Yan, may parating na tourist boat na naman. Oh, there's a bite. Fish on? Oh. Take it. Take it over there. Yeah. Good. Not the biggest fish of my life. This is back in the water. Yes, yes. Yeah, bro. Natin yan. Premier poisson, Marco. Oh. 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 There's so many fish. I got it. Nice one. Il y en a plein gros qui suivent le truc, il y en a genre 10 à chaque fois que je putain mais ouais. Bon, c'est tout petit ça mec. T'as changé de l'heure. Nice one.
Can I use this one or is it very hard? You can try this. There is so much. Every time I throw it, there's Sana makahuli rin to siya. Step. You got? I think they have a fish. Oh, fish on. Oh, that's good. That was Yeah, hey bro. Hold it. dark. Dark. Dark fish. Dart. The English name of this. We keep it. Maybe we keep. As you That's good enough. Good size. Yeah. Okay. I put it in the beach. Yeah. Fish on, bro. That's a big. I think that's a big fish. Yo 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 yo. There it is. Reel it. Oh, that's a big fish, bro. That's a big fish. No way. Oh, reel it, bro. Oh, il est là, je peux voir. No. Oh, il est beau. Oh, Go il est go beau. go over there. That's a tamale. Go over there. Go. 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 Oh, nice one! Trevally! That's a trevally, bro! Yan o, mabasta rin, dali. Fish on! Fish on. Move. That's a good size. Yeah, good size. Very It's good sweet. size. Yeah. We cook it. How do you take it off? Yeah, we grill. We grill. I'm good. Nice. Nice. Ay, may mansara kita rin. Mansara. Yee. Nice one. It's a good game, bro. Yeah. Nice cut. Hold it. You know, dark fish again. Dart fish. Bye. Bye. Dalhin natin dito sa ano, sa liblib para hindi mainitan. Dalhin natin yun. Nice. Yes. Je peux le mettre? Ciao. Luto na tayo. Inihaw. Flip. Uy. Bon appétit. Mga master, kakain na tayo. Yan yung mga ulam natin ngayon. Niyaw na isda, tapos ano, kamatis na may itlog na pula. Then pusit. Pinito. Yan, kanin. When I use this plate. Sa sir. primitive plate. Full rice. Sweet. Après. It's good. Ah, il y en a deux. For the salad, bro. That's good. Allez, it's good. Tomato with salted egg. Onion. Bon poisson. Donc c'est un trevally. Il y a plusieurs races de trevally. Trevally, but not giant. Calamansi. Calamansi, very good. Yeah. Sabur. I do that in France. The calamari fishing. We put a sardine. Like a shrimp? Ouais, c'est un No, autre. sardine in a metal thing, in a metal case, and with a lot of hooks, and we dropped it
then you. Yeah, like deep in the water, and then boom, and then we. And you have calamaris and A big one, right? Right, yan, update tayo mga master. So hapon na, mag-alas 3 ng hapon. Try muna tayo mag-casting dito. Kuha tayo pang ulam mamayang gabi. Yung dalawang bisita natin nandun sa ano, sa beach, nag-swimming. Mangista muna tayo mga saglit. Awan mga master. Awan oh. Sayang brother. Pinambutan na. Agis. Agis. Alaus. Yun sana. Huy, ang init. Nalipat tayo ng spot dito mga master. Ano po natin dito? Parang negative naman ah. May hangin na rin. Subok tayo. Subok lang. Teka naman. Uy, grabe naman yung inakita natin na to. May butas sa ilalim. Taas na bin ng spot dito. Palula. Ay. Dali. Dali mga master. Ano to? Uy. Ano to? Basta. Taas pa naman din. Uy, talakitok mga master. Talakitok. Talakitok. Wait. Taas pa naman, ano ba to? Uy, sayang. Ay, grabe kataas ng bato kasi. Dali mga master. Ito. Uy, checkered snapper. Yun. Checkered snapper mga master. Ano na makakabitawin. Uy. Oh fuck. Uy. Lulu. Natanggal na. Yan mga master. Tawa na sana. Yan o. Uy. Balik tayo sa kanina mga master. May kumakawan doon. Sama natin yung dalawang tropa natin. Ayan mga master, balik tayo dito.
kilala natin dito sila ano, Brother Edward. What? It's not very deep. Yes, because the tide is low. Fish activity, yay! Woo! Oh! Sayang brother. Woo! Fish on. Fish on mga master. Kali. Uy! Ano? Uy! Sayang brother. Putol. Ayun mga master, si Brother Marco nakahuli ng ano, honeycomb grouper. Nice catch bro. That's a honeycomb grouper. It's a grouper? Yeah. Can we keep it? Yes. Can we eat it? Yeah. Perfect. And it's Okay. Nice catch. We grill later. perfect. Nice. You know, good size. May kapares na yung ano natin, no? Yung ating chicken snapper mamaya. Just there, like not over there, just there at the end. Nice, nice. Yes. Hindi tayo maghagis. Hagis din tayo para sakali makadali. May pangulam. Ano mga master? Ganun ang kulay ng bunga nito. Orange. It is like orange fruit. Ayun mga master, oh. Fishing pa dito si ano, C'est le One Piece ici, mec. si ano, Edward tsaka si Marco. Oh, be careful. Calamari. Yes. Uli. Pusit mga master. Squid. Nice catch bro. Sabi. Palubog na rin yung ano, araw. So pa alas 6 na to ng hapon. What's that bro? Oh, that's a double line mackerel. Yeah, big one. Oh. Oh, this fish is very nervous. yeah. A double line mackerel. It's a mackerel? Yeah, mackerel. Pourquoi une macarelle? Mangso. Hilawin. Sige na kasi nara. Ayan. Yan oh, pulutan mga master. Tingulam, yan oh. Sinigang oh. Sinigang na checkered snapper. May kamatis, tapos may bisbis. Yan yung ating prinito. It's coming October. Ah, she's coming in October. Ah, okay. Congrats. Bravo. Shit mga master. The lucky age. And she lives in Kain muna sila ano, brother. Jitbulag. Yan, magandang morning mga master. So yun, umaga na. Bali lilipat tayo ng ano, pesto mamaya. Yan, mag breakfast muna tayo ngayon. Yung ating ulam, hotdog tsaka lumpia, tsaka yung sobrang isda kagabi. This is the mackerel. We fry it. Eat the trumpet fish. Yes. It's good. Later for our lunch. Yeah.